Good evening Kenya, this is Kenya News Alert. Karibuni kwenye Kenya News Alert evening updates weekend. I am your host Zulfa. Karibuni sana. Niko hapa na nani? Good evening. Uko hapa na Tilda. Welcome guys to Kenya News Alert TV. We welcome you in the home or in the house of politics. You are free to say or to talk about anything that you want. And it's about politics or the government or the country of Kenya, our motherland. You're welcome. So you know the president, the deputy president, Mr. what? Rigathi Kindiki. Mr. Kindiki tunamjua, tunamfahamia, si ndio? Anaitwa nani? Professor Kindiki. Professor Kindiki. Onesimus. Is it Onesimus? I think it's no. It's not Onesimus. For me it is Gidure, but for me it looks like an Onesimus kind of person. Onesimus Kindiki. Is it English? Gidure no. Kindiki? No. Gidure nza Kimeru. So. Ana jina kizungu kama jina kizungu ni professor. Ni professor. Professor ni the Moses, no. Abraham. Oh my God. Yeah, Abraham. Guy never nimeenda mbali. A to O. Onesimus Gidure Kindiki. Abraham Gidure Kindiki. Yeah. The president of our, the deputy president of our Republic of Kenya. Yeah. So he was there in Embu, but he was talking to those people of coffee. Watu wa kahawa. He was talking to those people of kahawa, telling them how to, you know, how kuendeleza kilimo cha kahawa. I think you know about kuendeleza kilimo cha kahawa, wale wakulima ambao wanalima kahawa. I think wafunza vitu hapo, kuelimisha na kuambia jinsi vitu ambavyo vinapangwa kwenye serikali. Because since kwanzia kwa manifesto ya Mr. President kulikuwa na hiyo waendeleze ukulima wa kahawa na ukulima wa chai pia. So I think they're working on it. Yeah, they're working on it. Wacha tuweze kuisikiza ndio tuendelee. Okay. As the producer is doing what he does best, yes. My grandfather was a coffee farmer. Coffee, like coffee, oranges. He had like an orchard. Is it orchard or orchard? Mali unapanda machungwa, maembe, orchard, yeah? Sindio? And that is the thing that I'm gonna say gave him everything. He planted coffee also, like coffee that we used to get out of my school, because my boarding school was near to his plantation, and we used to go there. Any mwalimu akaanza kutufunza kuhusu coffee, we used to go to my grandfather's place. Agriculture. Yeah, he was a really good farmer. No. Uchokozi mapema. Agriculture wanakaa watu agriculture ni kama sisi. Kwa nini? I did business. Sawa, business. Unasikia ni business. So sisi tulikuwa watu wa physics, watu wa chemo. Wewe unasema sijafanya physics. I did 3 sciences. Kufuatana na mimi, lakini why? But agriculture. Here I am, bitch. Ni nini wewe? Ni nini mse? Agriculture is the best thing that somebody could try to do. If you are good on it, ukiwa good on agriculture, you're gonna do it. For me, I'm good, but I don't like. I don't know why. I just don't like. Upendi kulima? I didn't want to farm, sawa? But not because I didn't like agriculture, but because the teacher we had alikuwa na ball na alikuwa anichukia. So I just and niliona yeye ni fail, and you know agriculture is jibu vitu 80 and then it is 2 ticks.
So I just say, let me do business. Yeah. And you know, agriculture is but you know, agriculture and business work hand in hand. Yeah. Because you're told, like, before, and this is actually, this one is related to this that was spoken, because indo to Mr. Kindiki, Mr. Gidhure Kindiki enda kuongelelea, si ndio? Because like in a moment, Mr. Producer, like ndo ulime, lazima ujue hizi vitu tutafikaje kwenye soko, na soko ndo biashara. Na huyu wa soko kwanza kuja kufungua duka hapa, anajua atatoa wapi hizo vitu. Like right now, the way I know that I sell miraa in certain places, sawa, nauza miraa junction, nauza miraa place flani, so I know ikitoka kwenda kuja hapa. Yeah. So this is I don't farm, but it is farmed, and then I know where I'm gonna sell it. You see, so that is how it goes. Yes. Okay, tell Mr. Producer atuweke hiyo. So I see that he was alikuwa anaenda pale. I don't know kama producer make a full screen ndo tuweze kueleza watu vizuri. Yes. Because he was doing like a tour thing. Yeah. Naona pale kuna madaktari. Si madaktari.
I'm gonna go with how do you think farming has affected you? Wewe unaweza sema ni farming imekusaidiaje, imekuharibiaje kwenye maisha yako? Farming is a good thing. Maybe for me, the farming I've done is the farming I've done is farming of just mboga, mahindi, the normal plantations, normal too. But like for tea, coffees and whatever, I've never seen it. I've never done it for me. But is it a kawaida that people that we do plant maize, beans, lekundes, skuma, cabbage, spinach, hizo vitu zile at least zenye unaona ni rahisi kupanda, zile zenye unaweza manage kufanya hapo home. Hizo ndio me mostly nimefanya, and I think President Kindiki is doing what we call patrolling to the coffee factory or coffee to go and see coffee plantation is I think this is coffee processing. Yeah, coffee processing. Going there is to show that they're working on what it's supposed to be worked on, because do you think they're trying to assure the coffee farmers, sababu unajua coffee farmers wamekuwa wamekatirika tangu wajue ya kwamba their coffee is not going to be sold anymore? Maybe because unajua kwa manifesto yake kulikuwa the sale of coffee and tea, but let's go with the sale of the coffee because that was the main thing on the topic. Is at least showing people that, or maybe he has taken there the amount that it's supposed to be taken there so that it can be processed and then sell. I think Kenya we produce coffee to the outside countries. Yeah. So wakishatengeneza hivyo ikapelekwa huko at least iuzwe, and what I heard is walifanyaje, waliongeza bei. Yeah, because China haikuwa na bei, so and wakulima walikuwa mostly sana wanalia kuhusu hiyo maneno ya coffee, tea, the sales iko chini, bei sijui imefanyaje, sijui nini. So I think the deputy president, the DP, is trying to go and show that we are working on this and we are taking a serious thing on this plantation thing of coffee. We don't want to let our farmers of coffee outside. We want them to grow and manufacture as much as we want, as much as we want to sell, as much as we want to do this thing, as much as we want to show that this thing is so important. But yeah, yes, and this is good. But what me kitu ambacho naweza sema kuhusu coffee farming, yeah? Still not coffee actually, because it is just farming. So any type of farming, any type of farming, no, and farming, kwa dairy farming, poultry farming, kuna hiyo farming, sawa. And there are people who went to school through farming. What the question was, yeah, and I want to really know, and someone maybe mwenye kopale nje, how has farming affected you? Because Mr. Sema ya kwamba my grandfather, as I've said, was a very like a farmer. A farmer, mse. They taught that my mother wamesomeshwa na farming. So life yao, everything they have farming, because he used to plant. I used to do dairy farming, poultry farming, every type of farming. Farming, as I've said again, ni nguzo ya nchi. Hakuna vile meza kwa mko bila ukulima, bila ukulima. In fact, there's this show on Citizen where they usually do ukulima every evening. Every evening wako pale kuonyesha ukulima. Wanaonyesha venye hata this. Do you remember when we used to say kama hamna kazi nenda nyumbani? Kajaribu hata kulima hata tusukuma toko pale waanze kusupply kwenye village.
unapata shilingi yako na bado it is for consumption, because when you're farming you eat it. This is good actually, you get high on your own supply, kwa sababu kama ni mahindi umetoa gunia 100 kwa shamba, gunia 2 unaweka kwenye nyumba, mtakula hizo, alafu bado utaenda uuze hizi, utapata pesa fulani. So kilimo, and I think our government is working on that. I think it's doing something good to promote farmers. I think wametenga zile pesa ambazo kila wakati wanasemanga tumetenga, tukatengua, tukafanya nini. Maybe walitenga hizo pesa and maybe they have started supplying from the coffee one now. I think what for me, I think maybe Mr. The DP ametumwa pale aende a promote the coffee farming. You can't know right now, but maybe that is maybe. And if you know, guys, if you are there Embu and you know what the DP is doing, you can tell us, because tunaona tu hapo anaonyeshwa vitu, wako hapo kwa factory anaonyeshwa vitu venye zinafanya, zinakuwa processed hivyo venye kazi inaendelea pale. And I think maybe he gonna help them with something to continue with the process of coffee pale hivyo in the factory. And it's good because when you hear about the DP president is somewhere working for something, that you heard a president talking about it, that you saw a president telling people that I'm going to make sure that coffee and tea or coffee or the farming people have their good advances in the government. I think they get something that we call that support of the government, and that's good. Si ati ukuje tu tuambie I'll do for you this and this and then you go keep quiet, or you just go and switch it off because you know I told them that time of manifesto, but right now nimeshapigiwa kura, asimeshapita, asikazi mimi nafanya kazi yenye mimi najua. I'm the president at the end of the day. Yeah. What will you tell me? It's nothing. But we are here to remind you, so long as you are doing what you're supposed to do, so long as you are supporting our farmers, so long as you are supporting any kind of a person, that is good. That is so good, because you've remembered what you said in your manifesto, because you said you're gonna help them, and we can see you helping them. We can see you helping them market the coffee. You know, this is a kind of a thing that you are marketing. Ako hapo mnaonyeshwa vitu, mnafunzwa vitu. I think mtu akitoka hapo anajua hizi vitu zinakuwa processed aje, hizi vitu zinatengenezwa aje, hii coffee ndio ifike kwa duka inakuanga imepitia process gani. When the government is doing about these things, tunakuwa sawa, tunaona kumbe hii vitu kuna mahali zinatoka. Don't just, by the way, usione tu kitu imekuja hapo ukaona tu hivyo tu. It has a process. I think I was somewhere in Bungoma where there's a certain woman who used to plant coffee. So alikuwa anazivuna tu. Alikuwa anavuna tu. Anaziweka hapo. Anavuna, anakausha, zingine zinaharibikia hapo. Ana mahali pa kupeleka. So there's a time I asked her, so hizi coffee unapanda za kazi gani? So you just cut them na utengeneze firewood. Cut them na utengeneze firewood, zifanye nini? Zipike tu huko jikoni, because coffee inakuanga inamea kama mti, and then you remove the fruits. You remove the fruits of the coffee. So yeye alikuwa anapanda tu, anazivuna, anaziweka hapo. But there is a time that you get there is a time that she got person who could buy, and I think it went to Busia. That coffee she sold to a Busia person who came and pick it and take it to the market. I think I'll take it to the factory, and then it was manufactured, and then akapata business yake. But I think that time vaje nilienda nikamchanua, at least nikamwambia this coffee inaweza work mahali, usiache ioze kwa nyumba, because you've harvested sacks of sacks. She had like 30 sacks in the house. 10 zilikuwa already zimeharibika. So
nikamwambia why can't you find somebody, why can't you ask people outside here to tell you someone who can buy this coffee, because it get you are spoiling this thing and people are outside there who want to use. Let me tell you, like, did you hear where farmers said that they have minding? Yeah. Nuliki ama unapata umepanda fertilizer with the mbegu with the everything kidogo, and they say hakuna place ya kuuza, ama unakuja unauza unapata you wanna sell it and it is cheap, like unapiga hesabu fertilizer ulinunua sijui 2000 sijui labor sawa ulilipia pesa ngapi, kama sijui pesa, yani kama if it's a big shamba you paid for like labor 500 watu watano, that is 25. Aya, now unapiga hesabu gunia yako moja ukiambiwa uze 800 it can't go. Unataka uko hiyo gunia moja upate hata basi hata hiyo labor, you see. And this gets really tricky. These farmers need to really know that when they are selling ama when they are farming, they will get the benefit of their what, of their money na profit due. That's me about this coffee thing. I'm gonna say there may be like, sababu hii kitu Uhuru alikuwa amepigana sana tupate kuuza coffee huko, anti ana wakati ambapo Ruto alila kafanya mambo aliyofanya ikafanya kakuwa tricky. When I say tricky, what do I mean? Wakaacha kununua, they stopped every biashara we have with them. So like when I see Mr. Kindiki going out there to try maybe and controlling kuhusu coffee and how it is being processed, do you think he's trying to tell like these people that we effed up ama we fudged up, but now here we are trying to fix it? It is, hey, me words sometimes just a lot of things really flock my mind and I cannot really even unaweza kuzisemaje. This shows a little hope to the coffee farmers, because the moment that ilikujanga ikabaki ya kwamba hey Somalia mali mlikuwa mnauzaga bilioni ya pesa, I hear it was more than even 19 billion kuuza huko, and now it is not, and now it is not. We all grew up seeing our grandmothers and our grandfathers being farmers. I used to hear my grandmother be like, and then mkamwe maziwa, but they have grown with that. Mkamwe maziwa supply it, and we used to supply like a whole, I'm gonna say like a town like Kitengela, big hotels. Right now they have dropped it, they don't do it. Sawa, they do other farming, they do miraa farming now, sawa, and tobacco farming. But this kuuza mayai, kuuza nini, we need to know. Unajua sisi hakuna opportunities kama venye sijui umeona the way we were saying that madaktari unapata madaktari umesoma madaktari sijui 1100 hamna kazi, but farming haina watu. That's why now people are going back to even young people are going back to farming. I follow this lady on YouTube, she vlogs, yeah, and her vlogs are about her and her husband wanaishi Osha mahali land yenye walipewa na baba ya kijana huko kwao Taita, wanapanda nini vitu, they just farm skuma, cabbage, and they sell in the next kwa the nearby soko. They plant spices. I see land kubwa is like they have divided just a small space kama akanyika juu sio japewa land kubwa, mjenge nyumba yenu pale alafu sasa hapa ndo mnalima. So they have really just divided it into nini. And let me tell you, we're gonna go back to farming, although hakuna lands tumeshauza nyingi, but we're gonna go back to farming. We're going to really have to go back to farming, and the government, because hawatupe opportunities zengine, they need to really give us opportunities when it comes to this. Upate najua mimi nikipanda kama mimi Zulfa nikienda ninunue ka 50 by 100 pale, alafu nipande coffee hapo, ama nipande kahawa ndo coffee, ama nipande tea sawa, ama nipande sukuma zangu, I know where they're gonna go. Ama I know there's a ready market. Infrastructure, that's where infrastructure comes in. Infrastructure goes with the farming. Lazima farming iende. Yani infrastructure, business, farming, agriculture, they work hand in hand. You wanted to say something? No,
ukiona wakulima mostly wana complain all about mahindi iko kwa store ama coffee iko kwa store ama whatever, inakuanga bei ya kuuza kitu iko chini. That's why people wana complain. At least even the government waongeze bei kidogo, at least nini vitu iweze kununulika, ziache kuozea ndani ya store. You know, you can't just sit outside here, you are crying, you are complaining about there is no food, there is no whatever, there is no, and people have their maize, their coffees, their whatevers in the stores. They're not sold, but ziko hapo zinaribika, and people are here crying because of nja. The government and it always the farmers always just complain on the government, because the government are the one to make the market of these farmers to flow. At least they get something, at least they get that profit inakwanga to like 5 bob, you are good. Ulinunua, ulilima, that is another, hiyo ni spend. Kanunua mbolea, hiyo ni spend. Umenunua mbegu, hiyo ni spend. Umeweka wafanyakazi wa kupanda, hiyo ni spend. Wa kupalilia, umenunua dawa tena umeweka, sijui umefanya nini, umespray, umeweka watu wamevuna, umefanya nini. That all thing it brings you take a lot. Unatoa a lot than ile yenye utaingiza. A profit even if you get 5 bob, but it replace ile mbolea yenye ulibai, ile ama wenye walikusaidia kulima, wenye wamekusaidia kuvuna, kutengeneza, because it has a process when you make this thing. Like coffee ukivuna, you have that nini of inafaa uanike ndio ikauke. Sasa niambie hiyo nini ya kuanika, time ya kuanika, kuna mtu anaacha kazi yake huko nyumbani kwake, umekuja unampea 200. Kazi yake ni kukuanikia, kukutengenezea, kukutolea uchafu na kufanya nini? Kuanua na kuweka kwa nyumba. Every day until it gets dry. And then you come au you get hakuna market ya hiyo kitu. And then baadaye tena umespend hiyo pesa yote kulipa mtu wa kuanika, wa kufanya nini, wa kupali, hizo vitu zote. Una spend a lot on farming, and you need to get, even if it's a little bit, at least a half of what you spend is better than yani you've lost. Kwanza umepata kidogo hata kuliko ile yenye hata ifiki hata nusu ya ile yenye we spend on that farming. So coffee people, coffee farmers who are complaining about this thing, and I think that's why Mr. DP is there right now. Trying, maybe is there trying to listen to them. Changamoto gani ambazo wanapitia pale kwa ukulima wa coffee? Ni changamoto gani ambazo wanaziona pale kwa ukulima wa kahawa? And I think they're explaining to him zile changamoto zote ambazo wana pass through, zile vitu zote ambazo zina go down wakiwa kwa hiyo processing of the coffee, vitu zote zenye zinaharibika, zenye zinakuwa sawa, zikiwa expired, what they do, they throw away because they can't sell it to the people. You can't take an expired thing because you're gonna die or it's gonna harm you in other way that you people understand. So when we see that the government is going through this thing, the government is working through the farming, and the government is talking to these farmers of the coffee, of the all people who are farmers, I think tuna feel they're working on what they said. If we see the government working, do you know, as you're saying that, I've thought, if this is like a new machine of processing coffee, and it's a new industry, then it's gonna employ people. Kama so watu wengi, it's gonna employ people. I think to create opportunities. Yes. Let me tell you, ulikuwa unaelezea venye when maybe coffee, sijui eti you're processing coffee and wanike, sijui ufanyie nini, uite watu. It's just a long of, it's the same as tobacco. The process of tobacco is you go, you take the leaves, you dry them in a certain way. Kuna venye ukienda Meru kama some places, like now where I am from, like unajenga nyumba design fulani, alafu hiyo nyumba you smoke them. That's how you dry them, and that is a process that needs expertise. Imagine like now in my place, it is like, I'm gonna say like 2 acres of tobacco. So that is a lot of tobacco, a lot. Imepanda tu tobacco peke yake. And one of my aunts stays there, and when we go there,
kuna venye yani it's a whole thing, and this unajua utaambia mtu eti nitolee hii tobacco hapa uniekelelea hapa atakulipa eti nikishapata mshahara. No, you pay them up front because they need this. You pay up front. And hii farming yani tukichukua kilimo tukike kama nguzo vizuri na tuweze kuprocess vitu vyetu huko, it will be really good, because we could create those companies here. We don't need our coffee to get processed in Ethiopia atema asjueti wapi eti ndio iregeshwe. Lakini we tunatoa tobacco hapa inaenda kuprocessiwa maji tunakuja kuuzua sigara. What if we create companies where they can process it, where they can create these things here in our own country? Is this how Traore analipa madeni? Sababu anafanya vitu vyake pale. Una consume tunafanya kila kitu pale nyumbani. Kama niyo coffee inajengewa hapa uipeleke sijui huko unakuja kuuziwa eti coffee sijui gani hapa. Kama ni cocoa, I don't know if you have cocoa in Kenya. Do you have cocoa really? I've never heard about it. But we need to learn how to process our things here. Yes. We need to know how to really do our things here. We don't need to go to Happy. Because like I said, in Kajiado, what really happens in Kajiado? Me, if I was given this thing, I don't know, and I'm not saying that it is easy, because kila mtu akiwa nje ball anasemaga nje field usema ball ungechukua wewe ugonge huko ingeingia. Ungefanya tu hivi ungepiga bao iko. Yeah, yes. Until you're apple. Until you're. Now, what am I trying to say? I'm trying to say that, Sawa, if I was like a governor of Kajiado, I'm a president here, I would come to Kajiado and see what is major in Kajiado, Ningombe, Maziwa, textile, and all that, and I create a one factory here. In a process here, nanunua fractions, ama sisi nunui ndo nipe hawa Masai wenye kwa kwa chini opportunity, inabaki uza maziwa kwenye hii kampuni. Una understand? Uza nyama yako kwenye hii kampuni. Uza textile kwenye hii kampuni. This way inasaidia huyu mkulima wa ng'ombe na maziwa na whatever, na bado inasaidia the young person ama the person who is in need of a job. And that's how we're really solving. We need leaders, as Mr. Uhuru said yesterday, who are really thinking about the common mwananchi and not thinking about themselves. I mean, it's all good when I see Mr. Kindiki going there. It's good. Ni kazi mzuri ile. Mr. Kata, the same way we really criticize is the same way we really So like I'm just gonna say it's a good thing. It's a good thing. It's a wonderful thing. If it's gonna be used to mkulima najua nikimaliza coffee yangu nikipanda pale naenda kuuza pale. As long as it is up to quality, naenda kuuza pale. Sawa? Haya kijana mdogo anajua anaweza pata kazi pale. At least kutoa watu kwa street, kutoa vijana wamejaa huku kwa street wenye wanatumia dawa za kulevya, wenye wanatumia vitu yani wale wenye wanaibia watu huku kwa streets, au wenye wanasumbuka tu huku nje, they have nothing to do, their work is just to go sit beside the road, watch the cars passing left right, see the people passing, talking just about yani kazi yao tu ni hivyo. Creating that is what we call creating opportunities of jobs to the young people in our country. If where Kindiki is right now is a new factory or is something maybe can employ people. There are so many people in the streets, so young people on these roads. If you pass, you just see watu hakuna kitu wanadu, wamesimama tu wanabonga hapo, ama mtu amelala tu pale nje, au mtu anafanya. At least it can be good. Yeah. And then you unaenda tu mahali unatafuta hapa anaweza tengeneza nini, hizi viwanja ziko tu bure. There are so many fields in Athi River, ziko tu hivyo empty, hazina vitu. Why can't you just create there something for people to come and work there? That's creating opportunities. If kama ni company, you see if this place is dry, what can we plant there so that we can get vijana wa kufanya kazi hapa? Yeah? If this place is so rainy,
unaangalia ni kitu gani inamea mahali kunanyesha sana. You plant there and put there people. That is a job opportunity. Naangalia hapa hakuna mvua mingi, hakuna jua mingi. What can I plant in this area? Is this and this and this. So what can I do? Yeah, that's what we want our government to work on. At least creating job opportunities to those young people, to those people who are outside here, doesn't know what to do and doesn't have a place to go. And when the president does that, we know that we have something in our country. Hakuna haja somebody is going outside the country to go and look for green pastures, and then at the end of the day or at the end of the year she or he comes back dead, or wanaenda kuwa embarrassed huko, wanaenda wanatumika vibaya huko. And all we know in Kenya, we have jobs, we have opportunities. They are here. Umesikia we go. Mr. Ruru was saying yesterday, unaenda kula baga wakati umeacha matoke Kisii, umeacha kitoka matoke Meru, umeacha matoke Busia, unaenda kule baga ambaye kusaidia kupata kitambi. Unakufia hapa kwenye bahari, ukienda unaenda kufia kwa majuu. You saw those ladies last year that were coming from the Gulf, wako mechizi, wengine sijui wamefanywa nini. You saw that died. Alikuwa amefungia zetu kwa nyumba for how many days hajakula. I don't follow up because mimi naogopa, because there's a time I wanted to go to Saudi. Ndio hivi nasema tomorrow I'll be going to look for my passport. Naamuka hivi nikiangalia Citizen TV naona siju one girl has been killed from Saudi. Siju has done what? The other day naona tena another one has been killed. Ama siju amefungiwa, siju akuli, siju wanamfanyia unyama. I said no. Let me just stay in Kenya. But let me just go work to Nairobi where I know nikikosana na boss nitarudi. Utatembea kwenu mguu. Utapatafuta lori ikubebe uende. Nenda ni dandia, but when somebody said, and I think that lady was in Gulf and another one was in Saudi. They said, ukienda huko to look for the green pastures, you have to know that kuna watu aina tatu. Unaweza enda upate mtu ni mzuri kabisa, ukae tu naye sawa vizuri vyema jinsi inavyofaa kama mwanadamu wa kawaida. And you can go meet mtu mwingine tu ni mnyama kupindukia, anakufanyia vitu hata aufai. Somebody has like 10 boys and those 10 boys want to use you there. You ni mnyama. And another one, you will go there au kuli wekazi au jaiona food since ulingia hapo. Wewe niambie Mluya umeenda Saudi. Ukae tu siku. Just even not siku. Yeah, no, a Luya that was employed somewhere. You skip. And I'm not saying that all Luyas are like that. And she was like, with your mwili yako tu, sawa? And she came to me. She was like, siko ubaya Zulfa, sawa? But sio ni job ikienda. And I was like, why? Are you being mistreated? And she was like, mimi ni Mluya. Siwezi kaa bila ugali. Mchele, sawa? And I'm like, so you're gonna leave this job because wanapika chakula ambayo upendi? They're like, nah, food first. Ndio nifanye kazi. So by the way, usiponipa food, what do you expect? But it is ugali for other. Yeah, ugali na sukuma niko sawa. Hizo vitu zingine kanazo. Na unajua hizi vitu zatoka wapi kama hatulimi, my dear? Ugali ni kwa shamba. Haje from mahindi. Wendo kaisiage. Sukuma is from there's this very beautiful soil, and I pray that God one day restores everything for them. They planted sukuma. They have that thing of planting sukuma. I can plant sukuma like a really, like I'm gonna say from this chair to apple to a small kapats. And let me tell you, sukuma zake ile tu akasema acha ngole ni bas. Sawa? Niwape ka sukuma tu. Sawa? And let me tell you, that's how they started selling sukuma. Because sukuma tamu. Sukuma hazina acid. Mtoto ajui elele, mtoto ajui jaba juice, mtoto ajui nini, hizo sukuma hazijui hizo vitu. Sukuma mzuri. Yeah. Planting. Me I don't jifanya sana, but I came from a family of farmers. Sasa mbona unasema utajifanya sana? Nani amekwambia wajifanya sana? Ama wajisema sana tujue kwenye mlikuwa wakulima? We still are. Let me ask you. Who has inherited the agricultural of your grandfather? There's an auntie of mine who still plants. She has 10 acres. Amepanda jabez
like original jaba, acha hizi matawi zenye watu wanakula huku, and the real one, sawa, and amepanda tobacco. She lives in Meru, sawa. That one I can tell you, that one, yeah, she has planted even matoke. The one in the other side, the one in Meru, no, now Meru, where you are right no, now. that's it. Hakuna watu wa kupanda. Oh no, let me not say that now. Those are people of business. Oh, thank you, that's right. But then those are people of biashara, because you find many of the shops ukienda even in Mombasa, most of them, I'll start with tutaanza mtituande. I tell you, that one is my uncle's, that one is that evil. They've just their business, only business. Those are just business. But the planting thing is it, I'm gonna say, is with my aunt and my brother. Maybe my brother, if my brother ever really decides to do it on a serious note, they have that thing of planting. And yeah, basically, let me tell you, this is what raised my grandfather to be like friends with. I usually say that and he still are right now. Kathy Kilonzo is our family lawyer, so and although yeye kutuma liako, but you see through the farming though, mpaka akafikia Komesa, a thing in Africa, a trading block in Africa. So like farming, if we unajua tulikujaga tukagrow tukaona like acha kulima ni kienyeji, but there is where we are going now. Tumekuja kurealize there is where we are going right now. Unapata mtu zile course kama zile ulikuwa unapata kama SG hospitality ni ujinga, hizo ndo course hii mtu amepata anataka kufanya, not at law, not udaktari, not engineering. They are doing those common things. So we are going back, and that's why Kenya inafaa kuchukulia farming kama nguzo, yani kama like, yani I would urge this serikali, not the 13th government, please wachukulie farming as ibada. Kama ibada. I don't know what I can say, my dear. I don't know what I can say. Sijui enda kalama pale Facebook una comments, ukiendelea. You know, the government, if the government wanna take this thing to a very nice sale to the outside the country, you know, is a good thing, because we're gonna work with the outside countries because of the we're gonna work with so many countries. We're gonna do with so many people on this thing of coffee, of tea. They just have to make sure that this plantation is good enough and is well made, well taken care of, to be okay with the other people, or to be okay with the wakwe sawa kwa zile vitu ambazo zinatokea pale. Kwa vitu unajua, in everything you gonna have you yani unakuanga na mess. Baada ya mess unaendelea hivyo ukigrow pole pole, and then the thing comes on the level that you can now understand whatever you want. I will tell you that if you wanna know something, is you have to accept to be taught. You have to accept to pass through a lot. You have to accept to lose a lot, and then baadaye you will catch up and make it to be flexible. Yani kila kitu itakuwa sawa ukikubali changamoto. Lazima ikuwe na changamoto. Huwezi yaenda tu pande sukuma na ime mara moja ianze kukubali. Lazima kuna tu ile wadudu watakuja, wengine wakushinde kutreat, wakule wamalize. By the time unajua ni dawa gani itakinga hizi vitu, wanisha kupea loss, haujauza kitu. But when the government comes into this thing of farming, when the government be serious with this farming thing, I think we're gonna work with it perfectly. We're gonna do it as farmers with all our heart. We're gonna make it work to those people that we're gonna say, tutakuwa the best country in plantation of coffee, tea, and other things that other countries want from us. And we want even to manufacture them by ourselves. So many things we want to buy things in our country, not outside the country. We want to promote our country. And how will we make our country grow in these things? How will we help our country
to manufacture this thing is if the government is serious enough with what Kenyans are doing and what Kenyans are saying. Sasa usipokuja kusupport mkulima mkulima wa kahawa, mkulima wa kuna viazi, waru Irish potatoes, kuna mahindi, kuna wale wa mahindi, kuna wale wa ndizi. Hizi ndizi ziko tuna factory yake. Naenda zina processiwa pale, zinaenda zinauzwa huko ng'ambo. And there are those people who eat those. If the government is not into this thing, hizi vitu hazitaenda sawa. So inafaa at least tufanye aje tukae serikali ikuwe keen na everything that farmers are doing. Wafanye nini? Watusaidie, kama ni mbolea watuletee mbolea ambao ni ya kweli, watuletee vitu ambazo ni za kweli, watusaidie, yani watutie moyo kwa kila kitu ambacho tunastahili kufanya. That will be a better thing, and that gonna work for all the people well. Kenyans, as you know, in the manifesto of Mr. President, he made a thing that as we know that everything that we are doing is okay, everything that we are working on is okay, so that we can sell. The plantation of coffee is a thing that we can sell it outside the country, because people outside the country loves coffee, loves tea. Kuna this green tea, kuna this black tea, that kind of a tea. People love them, people like having it anytime. So just imagine, mmeanza kuuza mandizi outside the country, mmeanza kuuza coffee outside the country, you are manufacturing everything by yourself. Yani sasa hamtakuwa na hizo deni ambazo mko nazo nje, hamtakuwa mnasumbuka mnalia njaa huko. I think everything zitakuwa zinafanyika in the country, and that can yani kununua ati everything. If you go in the supermarket, you are buying a plate made in China. Why not made in Kenya? And make sure thank you make sure that you are making things that are perfect. Even China hata wanaweza kuja kutununulia pia sisi at least, lakini everything made in China, made in New York, made sijui where, in Netherlands. Yani the countries zenye unavuka miles and miles and miles away so that you can get a perfect thing. Why can't Kenya make it? We can manufacture our own shoes, our own plates, our own cups, our own clothes, our own tea, our own oil. Tuko na hizo vitu zote, so tunatoa hapa, tunapeleka majuu ikatengezewe majuu huko, alafu wanakuja kutuzia mabilioni ya pesa. Are we serious? You know, at that point I always say that the government, you are not that serious, because wezi toa material hapa uende ushone Nairobi. Yani kama umetoka Ushago, umebeba material kutoka Ushago, unakuja kushonea Nairobi na nguo inashonewa na dongapi? Na hiyo ni fair umetumia pia. Like ungelipa tu huko maluli kwa wewe. Huko ushoneo juu hapo hata utashonea na mia. But I'm loving that we are doing things like and please, I'm not tried this, but let's jaribu. Because I nilikuuliza juzi. Yeah, mbona kuniambiaga we are doing Ankara. We are starting to wear our own clothes. You see the trouser that I'm wearing? Let me show people. This is a kimono, sawa? And it is Ankara, sawa? And this Ankara is my sister's work. She anazitengeza mwenyewe na zinanunulika hapo nyumbani. This is one we shouldn't be buying. It's good to have a Balenciaga, it's good to have a Calvin Klein, it's good to have Versace, it's good to have all those brands, Fenty and the rest. Serious. But it's also good to have, do you know, usually say in my own wedding I want to wear Ankara. Like I'm gonna make sure I wear a white gown that is made of the African print. Sasa kwenda kununua eti Verawang, of which Verawang is one lady that does not care about people who are my size. She wants people who are zero size.
sawa. So I want my own thing. What am I, tunafaa kuwa we are the consumers of our things. Ina circulate hapa. Unapata like, do you know that our clothes are worn in Maju rather than huku, and they should be worn huku? Inafaa kuwa ina circulate hapa as you're saying, because it creates employment. Like as a designer you need to go Maju ndo Ankara ikubalike. Na bado hata ukikuja hapa Kenya hawataki Ankara yenye imekubalika kwa Maju, they wanna wear Fenty. And that is wrong. We wanna drink coffee from Maju than tukunywa coffee yetu hapa, our own. Umesema tunafaa kwa process maize oil, sunflower oil. Tunapeleka kwanza. Is it in Bidco is in Kenya? I think, yeah. Bidco ni ya Kenya. Ni ya Muhindi but iko Kenya. Wanashare na Uhuru. Bidco. It's a Uhuru company though. They I think they there's some few things, even kuna shoes, there are shoes made in Kenya. Zile Ankara shoes ama zile Mariboku? Kuna hizi za mostly za inaitwaje? Karibu nisende kwa Kiluya jamani. Sema tu kwa Kiluya wala. The cow skin. Skin. The cow skin, ile ngozi ambayo leather. Yeah. Leather shoes. I think hizo ziko Kenya, but what I'm trying to say, manufacture it to be the best. Hata mtu wa Maju anakuja ananunua anasema instead of buying in his own country, hata yeye hame kidogo akuje kununua, anasema aseme tu in Kenya there is a good shoes that is being manufactured, the leather shoes that you can wear. Yani ukivaa kiatu na feel umevaa kiatu kabisa, and it's made from Kenya. Yani imagine mzungu akikuwa advertise kiatu ya Kenya Maju US, kiatu ya Kenya na mzungu mwenye anaishi huko ndio ameona tu kitu iko hapa Kenya. See how our business will grow. See how our country will go. See how people will be proud of the country now. We are processing things from our country, and this will happen when our government, when the leaders that we have are so much serious, when leaders that we have are ready to do. They say, I don't know who is the middleman, but the middleman. What do I mean when you say to the middleman? Maybe Maju. Like wanatoa madawa miti wanakujia huku. The herbs they come for them here. They go back with them there. They process what? Medicine. They come and sell it to us. What if tutoe the middleman? The middleman ibaki Maju, hatuendi Maju. Tunachukua miti zetu hapa, herbs zetu, tuwatengeza dawa. Kwani how did our forefathers used to do? Excuse me, let me drink water. You know, by the way, about the manufacturing of medicines, manufacturing of just let's say a lot of things. Kama dawa. Unajua most of, like if you go see our grandfathers, our great grandfathers, they never used to go to the hospitals. Mtu anaenda anachuna matawi pale anagonga na chemsha anakunywa asubuhi mchana jioni. The same way you are being given a medicine in the hospital or in the chemist, and you are being told take 1 times 2 or 1 times 3 or 2, you know how the doctor always explain it to you. They used to take like that, but they processed it by themselves by either ukrash na mawe ama na venye crash na mti hapo unagonga unaweka kwa maji moto excuse, kwa maji moto unakunywa. If you have malaria, like there is a kienyeji medicine ya malaria. I used to make it by myself. Mimi nikisikia malaria ni ngumu sana unione nimedoze. Same. Kudoze ni go take aloe vera. Go take there is
there's a certain tree with the thorns on the stem. Take the skin of the tree. And take kuna luyas, you know, mwarobaini. I don't know how it's being called in English or Kiswahili, but ni mwarobaini. You understand it by when I'm saying mwarobaini. It treats 40 types of sickness. Ndio maana inaitwa mwarobaini. You go take it, boil it, enda jifunikia hapo. Hiyo steam yenyewe ikuingilia. Take a liter of it or a half of a glass. Tomorrow you will wake up, you are so much okay. Then when upange laini unangoja sha ifanye. So when the government inakuwa serious, the president akuwe serious na these farmers. Hata shikane na ama herbalist. I've never seen a president with a herbalist. I've never seen. But the president, I think you're gonna have to do that, because if you are working and making sure that coffee, tea, maize, whatever is going on well, make sure even at our herbalist wakumbuke, because these are so important people who are here. These are some more important people who teaches us or who shows us how to use medicines. Medicine that will heal us immediately. Medicine that will not bring you at your mgongo, sijui miguu. But let me tell you, most of the things, medicines inakuletea arthritis, inakuletea sijui ugonjwa wa moyo, sijui ukimeza hii imeenda imeamsha hii. Ukimeza hii kipona imeenda imeamsha. But kienyeji unakunywa tu dawa na mambo inaenda. So take this herbalist, wawape hizi matawi ambazo wanatumia kutengeneza dawa. I see Masai is working with their own dawas outside here, wanauza. Then zinaosha tumbo, sijui zinafanya nini. Take them. Fungua factory mahali. Waende pale wajifunze kuprocess hizo dawa by themselves. Watengeneze liquid, solids, zile zinamezwa, zile tembe, zile za kukunywa, za kufanya nini, za kujisugua. We can make them by ourselves, but we prefer taking them from. We prefer Westerners than our own things. Our own thing from our own country. If we do this, government. Mimi nalianga tu government. Mkikuwa serious sometimes if you just take this thing like you wanna do it. Unataka kukomesha madeni kwenye nchi yenu. You can do it in a show. See, I'm just talking because I'm here. I'm talking because I know it can happen if you are serious with what you are doing. If you want kuachana na madeni kukopa kila mahali. If you want your country to move. If you want your country to be at least a bit mbele pale. Sio Trump amekataa kusaini papers za madawa, so hatuwezi pata msaada. Mnajikunja, mko kwa street. Take that time now, anzeni kutafuta hata nyinyi wenyewe mna test. Huyu mtu akona ugonjwa gani? Kama akona ukedi, wacha tupime na hii dawa, kama inaweza slow ama inaweza msukuma, kama hizi zinatanga za msukuma, kama ile inaletwa ya kuponya. You can just find there by yourself. Kuna herbalist huku, a lot of them. Na sio mganga, we said herbalist. Sio mganga wakuja kuambia sijui aende utafute nyoka ama uende utafute chui ama hapana. The herbalist, wale wa mitishamba. You know, so let me tell you, these trees, all trees that you see, all weeds that you see, so weeds ya bangi, weeds zile za shamba, makwekwe, ni dawa. Kuna ya brain, kuna ya skin, kuna ya... There's nothing that is on this earth that iko tu bure. It is there's nothing. It has a purpose. Hata tukienda home nitakuonyesha kwa barabara, nikwambie hii dawa inatibu. Every tree, even grass, nyazi, but kuna ile specific grass. Kuna ile inatibu, kuna hizi huko kwa miguu yenye mtu unajikuna kwa miguu. There is a certain grass that is. Sasa wakigundua kitu kama hii. Sasa sisi tuko Kenya, we have those all things. But mtu mwenye akona akili yenye hiki tunafanya kwa maju. Na ni mtu mwenye ametoka Kenya. Ameenda kufanya kazi huko maju. So you see, huko na amepata opportunity. Huko hajapata opportunity. Amepata opportunity huko. Because they're not creating opportunities. Our government is not serious. They are not creating opportunities here. Yeah. And they keep on asking why we are that world.
that wild countries, yeah, because they're not creating opportunities for us. For me to become the best, I need to go out there, of which now I'm loving. Unapata hawa Gen Z sasa. Can something be done about that? Thank you. Now, like, if something can be done, it should be done. It should be done. Everything should be done when it comes to mimi nashinda nikijiuliza Burkina Faso wamefikaje pale wamefika. Burkina Faso wako na resources nyingi kuliko Kenya. Burkina Faso ndo wajanja sana kutuliko sie. Burkina Faso walifanyaje? Ama do you know there's a thing where I've come to realize, you know, there's a moment where I used to like say I'm going to depend on my dad for everything. Like, you know, sawa, I know he has a house, sawa, I can go stay there for free. Sawa, he will not be like enda toka. Aya, if it is money, if it is money, I used to back when, because used to be like, I used just to call and be like, hakuna dad, hakuna he, and they used to be like, it's okay, let me send, you know, there's not, let me send, even when they're not there, let me send. And that life is not living. I think, what am I trying to say? Kenya ama hizi countries Africa. So Kenya pekee yake, I'm going to say is Africa, maybe Burkina Faso kando. Sawa, zimetegemea help ya majuu mpaka they cannot, you know, the moment that ushazoeaga, let me like, hey, how can I really give this so that you can really resonate with it? When you depend on someone for anything, like, let me give you a very good example. Wanafaa wakae tuna ile kitu tunasemanga mtegemea cha nduguye ufa maskini. Unajua sisi tumetegemea majuu sana. Yes. Like, you know, yeah. Like, do you know when you, hata ukwewe ni mjanja aje, sawa, na nikupea mwa Kenya saa hii, na iko hapa kwa shati, hata swali ya 1+1 hautajibu. Hata swali la 1+1 hautalijibu sababu uko na mwa Kenya wapi? It blinds you, and that is one thing that I've learned to just let me be on my own. So yes, I know my dad who can do this and this and this, but let me wake up and struggle and strive for my own. And do you know, I hate that mentality of go marry rich. It is good to marry rich, sawa, but that mentality inaribu mademu wengi sana. Unapata mtu akona potential and they cannot. This is now Kenya. Let us say Kenya ndo huyu dem ambaye they have all the potential, they have all the best things, but because wanajua sisi ni Kenya, we are a Britain colony, so the Britain wanatufanyia vitu fulani, the UN is going to be on our side. Trump wanatupea ile relief ya AIDS, sijui unapata hata amtafuti. That's why ulisikia Kenyatta akisema nyinyi mnalilia tijue Trump anafuta, bala nyinyi mkae hapa chini mfikiria yafite amefanya hivyo. What are we going to do as Kenyans? Where are we going to get this from? Is there any place that we can go find? And we need to talk from huko. We should have found ways. See how now Burkina Faso is free. They're not depending on the French. They're not depending on their on their prior colonizers. Why? Because walijeka independent. What if to pay some madeni? What if tuanze kusema now we're going to be processing our own coffee, now we're going to be doing this, and what if Hilondo swali, what if we start doing our own things? So hii coffee pekee ambayo tumana tukionyesha venye na processiwa, hibaki pia mahindi, hibaki pia na sukari, momia spali ya mwisho vizuri, waache ujinga, kabra sugar, ibaki haya mafuta inatoka hapa, oil yenye inapatikana hapa Trukari na baki sijui familia kwanza moja inachukua inauza majuu kwanza for 100 years. Tuanze kujiprocessia vitu hapa, our own oil. If umesema made in Kenya, I want to see made in Kenya. Made in Kenya. This Samsung I'm using, made in Kenya. My bag, made in Kenya. The producer is looking, nimesema Samsung, the producer is like,
I must say this Samsung that I'm using, this S series Samsung, atakujibu ile kitu ambayo umezoea. Najua Muislamu, kuniambia tu Muislamu. Hata Muislamu nyingine. Mkebe. Which one? You see? Lazima conclude. Yes. But I want to see made in Kenya though. Because hivyo vitu vinatolewa hapa, hawaendi kutoa huko, wanatoa huku. Wanakujia, you hear they go for black diamonds in Congo. Wakati Congo is the most poorest country. Na black diamonds zatoka huko. Black diamonds, you hear? Gold, silver, rubies, sapphires and spires and all those things. They are from there. Silver, platinum. Tunasema black diamonds. Diamond, na kuna white diamonds pia. Ungesema diamond platinum pia natoka. Cha uchokozi. Alitoa wapi hiyo jina? Diamond. Sasa diamond ni diamond, alafu platinums. We should be told. Alikaga aje mtoto wa Bagala akajiita mtoto wa wapi? Ngoja. Au sema umetoka wapi? Arasbi. Kigoma. Mtoto wa Kigoma umetoka wapi jina la Diamond? Sawa? Nani alimchanua akampa jina la Diamond? Now you see, we need to see more made in Kenya, coffee process in Kenya, tea process in Kenya. Na so ile uchafu wanatuwekeaga. Do you know we don't even really get the right sugar? We get uchafu. The fifth okay, let me give you an example because I have told you I do the biashara of Jabez. Sawa? Na biashara ya Jaba, sawa? Kuna grade 1, grade 2, grade 3, grade 4, grade 5. I know where I'm going to sell grade 1. Sawa? I know where I'm going to sell grade 2. I know I'm going to sell grade 3. I know I'm going to sell grade 4 and 5 and 6. Mostly Mkenya ndo atakuja ula mwenye ajui atakuja kupata grade 6. Yale matawi makubwa. Sasa ile red pepper ile yenye hata you cannot even get blisters in your mouth, I've already given it to huko imeenda Somalia. We wanna just have to learn how to make our things by ourselves. I think Kenya should be the first country that manufactures his Kenya. I think Kenya is number 1 on tea. Yeah. Kenya is number 1 on coffee. Why not other things? The most important things. Like oil. We have oil in Turkana or Samburu Samu. Kuna mali oil will get struck. Sasa that oil pepper in Webuye. Is it working? Pepper in Webuye is not working. It was closed long time. No. Because people are not serious. Because people doesn't know. Pepper in Webuye is not working. It's not working. Maybe if you come ilifunguliwa and you are in Webuye, you have to tell us, is it working right now? Because the last time I passed there, it was salt. Mumia salt. Si Mumia salt. Magadi. What? Uliona wapi? Mumia sugar ishafungwa kabisa, imeshafunguliwa. Mumia. Kabras ndio nisikie nikaa inafanya. I think Mimias is working now. I think Mr. President did something about it. Kabras and Mumias. Yeah. There's something he did about it. The most important ni to treat the wale wakulima ambao wanalima that sugar cane. If you don't treat them well, utapata mimi. So wataacha tu watakuwa nakatia ng'ombe zikule. Yeah. So if you don't treat them, if you don't pay them, how will you get it? The factory yes receives the sugar canes. Unajua ni wakulima wanapata. Let me tell you, my sister has ever done in that sugar cane. Pia alikuwa amebai shamba, amekomboa sio kubai. Amebai shamba ya miwa. That thing has a very bad process because of ile kulima, kupalilia, katakwato na hizo vitu, and then at kidogo hivi ina grow, and then you go sell it, but the factory is not paying back the money. The factory is not giving you enough that you want, you see. Na iko na kazi mingi, but if you don't pay me a farmer, how do you want me to continue? Nitapaliliaje? Inataka pesa. Nitaekaje dawa? Pia inataka pesa. You get everything inataka do. Everything wants money.
Sasa na kampuni pia itaendeleaje na haina pesa? Haina pesa ya kulipa wale wakulima, haina pesa ya kuprocess this sugar cane to sugar now. Haina. Wafanyaje? Sasa si kampuni zitafungwa. Wakulima nao wataamua wacha wape ng'ombe zile miwa kama hazijakuwa kubwa wakatie chini wape ama ziozezi hapo wanakata zinakama wanangoa wanachoma wanapanda vitu zingine. You see? That's how Kenya becomes lazy now. That is where the government now becomes more lazy. That is where the country now goes down. That is where now the other countries will come and say Kenya doesn't know how to use the things that is in their own country. And then tunakuwa too lazy. This is why you see Trump doing what he's doing. Yeah. Do you know Trump once said when he was getting inaugurated the first time, wacha hii mara ya pili, alisemaga ya kwamba Africa itself as a continent needs to be colonized for another 200 years. Ana akasema ngojeni msikize, sawa? Because you have everything. You should be one of the richest continents in the world, but you're the poorest. Why? Because you let us come in. Mnafaa kwa mpaka sasa mnajifanyia hizi vitu hapo humo ndani, but mshatuachia sie. You've already left everything to us. You don't know why you have those things. Let me drink water. Drink water. Guys, he's taking water. You know this talking. You have to get you have to take a lot of water. I think to clear the throat, you don't get dry. So as we continue with the government, you know, Kenya ikiwa na viongozi ambao ni intelligent, viongozi ambao wanafikiria about, mostly you have to think about farming, because unajua farming ni mahali kila kitu inatokea. Kuna medicine inatokea through that farming, because trees usipopanda kwani zitamea kwa hewa, lazima ulime ndio upande hiyo mti yako pale hivyo. Aya, this coffee yenye sai Mr. Kindiki is doing about it, mkitia bidii hapo pia we have something there. That is a place to get pesa ya kulipa madeni huku nje. Sio kazi yetu tu kidogo, ukikosa kidogo pesa ya barabara ikipungua kidogo unarudi China kwenda kukopa, unarudi France uende kukopa, unarudi USA kwenda kuuliza nini. Pesa ya kitu fulani kipungua kidogo, wewe ndio huyo tena ushatoka. So if you are not busy doing good thing, you are just lazy working, kazi haitasonga, Kenya haitasonga. We want Kenya isonge mbele. We want Kenya to be the best country in the world. We want country to process, yani hata dawa sasa ni nyinyi mnakuja kuchukua, nyinyi ndio mnapeana msaada. Sisi we are a very big country that we can give out msaada to other countries, but we are joking with our own farming. We are joking with our own livelihood. Yeah. Is it joking, or is it like the government really doesn't really want to give everything that is required? Is it that you find that basically, mimi nasema tu jana kwenye summit Uhuru alisema kila kitu. Alisema ya kwamba these people don't do anything for us, they do everything for themselves. Unasikia wife wa Kimani Kichungwa anakaa South Africa, analipa rent South Africa, bala kwa analipa rent huko, aenda kununua land South Africa, bala anunue land huko. Yani mtu ametoka hapa ameenda kuzalia kama uko macho. Yes. Yes. Daktari wako hapa, hospitali ziko hapa, but hawajaeka kila kitu ambacho kinafaa kuwa pale. That's why hawajaeka, because Kenya, the president is not serious with what he's doing. Even if you are working, you are saying you are working. Why hospitals have no all machines that they supposed to have? Why hospitals hazina zile vitu ambazo zinafaa kukuwa naye? Mbona
Inafaa tujifunze. At least you make sure hizi pesa mnakopa, me by there I don't see vitu ambazo zinafanya. But we pay taxes. You said you are adding taxes because you want to pay madeni, kupunguza madeni. And we don't want you to punguza. We want you to pay all debts that we have in China. In any country that we have madeni, we want you to clear them. Because tax, na hakuna kuongeza tax. Tax yenye tunatoa ndio inafaa kulipa hizo vitu. Because you are not serious. If you could be serious, Mr. Ruto, exactly what you said in your manifesto, ungekuwa umeshamaliza deni. Right now angekuwa na deni. Sasa hiyo ungekuwa sasa una plan kutengeneza zile vitu ambazo zitaleta pesa ambayo tunatengeneza vitu zetu Kenya peke yetu. Sasa tunaenda mostly madawa, nini, magari, unatoka hapa hakuna gari ya made in Kenya, unaenda kutafuta gari sijui una import gari. Sijui unafanya sijui nini. Sijui yani mnahangaika tu. Mnahangaika tu, kila kitu unaenda huko. Kila kitu you just go outside the country. You are going to look for things that you can make yourself in Kenya, things that you can find in Kenya, in your country. But you are going outside the country kwenda kutafuta. Unaenda kununua gari outside the country, unaenda kununua sijui nini outside the country, unaenda kutafuta dawa outside the country. You have to be serious, President. If you would be serious with this thing that we are in Kenya, tutakuwa the best country in the world, not even in the Africa, in the world, because utakuwa na vitu ambazo unafaa kuwa nazo. Because yani kila kitu iko hapa. Hata US sasa ukifanya hivyo, Trump anakupigia magoti, anataka kitu fulani. Like right now you see venye mnahangaika ati signature peke yake because of msaada. What is msaada? Why can't you make things by yourself? Anasema, in fact Trump anasema tu, anasema you should have found a way mapema. Ya kwani mlidhiningi sisi hizo madawa tutawapea for how long? Yeah. Mngekuwa hizo miaka zote mshatafuta solution. Kwani let me ask you something, yeah? If right now I let you borrow my something, sawa? And for how long is it gonna happen? Maybe me kubaya breko. For how long will it happen? Unajua like hata mtu nikwambia, hata ukiomba mtu mahali pa kulala tu, you don't supposed to take there long. Inafaa ukiwa hapo unapiganisha hesabu the way or the time, inafaa uko unatoka pale. I think you think big, don't think small. Just don't think where you are, think at least a bit, kilometers or miles away. So please fikiria. Yes. Okay, unajua Zulfa, if you think here, you'll just be sitting here like my person. Yeah, is not thinking. See what I've told you. Najua your mentality ni this is my father's place. Yeah, I'm gonna stay here. And that's what he told me actually yesterday. But wacha kufikiria hapa, ama wacha kufikiria tu majuu ndio inafaa ikupe dawa ya ARVs. Hapana, fikiria pia wewe kuna mambo list yuko kuna bomba producer sana ukisema majuu za kupe dawa ya ARVs. Sasa inakupea aje? Imekupea for how long? How many years have we been given msaada wa ya madawa? Venye alikataa tu. Siku tu Trump alisema hakuna msaada ya dawa kutoka majuu kwenda kuja Kenya. Watu wa nini wako wapi? Watu wa nini wako wapi? Watu wa ukedi. Sipenani kutumia hiyo jina sana. Ya nini hiyo ingine. Unajua watu I know how I think ukedi is more offensive. See how it feels. Ukedi. Umseko na ukedi. Lakini mimi sipendi kusema hiyo ingine. Sema ukimwi. Ndio kila babu ambaye kwa hapa haelewi. I have a babu who is understand. Hata uongeshe ngine kaja na kwambia nimesikia lakini siwezi kufafanulia, lakini najua umesema nini. Sasa watu wamechanuka, lakini Kenya sasa hii ndio inafaa sijui niwaambiaje. Sasa ndio time inafaa ukuwe umechanuka. Okay, I'm going to ask you to say your name. Sababu ya muda.
Tunaambiwa wakati ati muda wetu ushayoyoma, muda wetu ushakwisha kupiga domo hapa. But guys, thank you for being with us. Tumeona Kindiki akiwa pale, ana Kindiki pale. Ana Kindiki pale. Kithure Kindiki. Abraham Kithure Kindiki. Hiyo kidomo changu. Hiyo si kidomo changu. Aya, goodbye, see you tomorrow. Kama kawaida. Is it tomorrow? No. On Monday. See you on Monday. God willing. We appreciate having you. We appreciate being with you. And tunaamka tu asubuhi kuja tu hapa ku Kenya News Alert. Yes. My name is Tilda. See you when you see me. Goodbye. My name is Zulfa. Asanteni sana kwa kuwa na sisi hii wiki. I'm still going to insist cause nimeambiwa niseme hivi. But to Gypsy, we miss you. I know what you're doing today, but I do hope after it you're gonna join us. And to our family members ambao wamepoteaga, sawa, wakina Pita, wakina Mr. Kim, wakina Obedi, wakina Rita, Liadoni, Professor K, Kiaria JG, HFG, Wari Shaflin. We miss you, and let us come back home. Home is here. Although someone said kitambo that they're gonna miss us one day, maybe they knew they were gonna go. Yes, because when someone says I'll never forget you and I'll miss you one day, what does that mean? No, but I will miss you one day. Yeah. So they knew they're gonna not be here one day. Yeah. Na tunawayanza, si ndio? Msanga hivyo. Na kuyanza. Na kuyanza. That is really sexy. Na kuyanza. So for those family members who are not here, we used to be a family of 10 people, and it used to be so much fun. So murudi tukuje to solve mambo kwa familia. Haya. So say hi. Now let me finish because the producer is like, so let me finish. Watu waende nyumbani. I've been your host. Tupatane tu hapa tukipatana hapa. Yes, on Monday morning. Thank you so much and bye inshallah.